Vasudevaya. Reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 2, Text 11 and 12. И сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, тест 10, глава 2, стихи 11-12. Namadheyani Kurvanti Sthanani Cha Naraha Bhuvi Durga iti Bhadrakali iti. Second verse on the bird. Second on the bird. 12. Sorry? The 12? Yeah, 12. Okay, they're put together. Just read. 11, just read. No, they're both together. Okay. 11 and 12. On the board 12. You only wrote 12. Kumuda Chandika Krishna Madhavi Kanyaka iti cha Maya Narayani Ishani Sharada iti Ambika iti cha Kumuda Chandika Krishna Madhavi Kanyaketi cha Maya Narayani Shani Sharadaityambiketi cha Kumuda Chandika Krishna Madhavi Kanyaketi cha Maya Narayani Shani Sharadaityambiketi cha Kumuda Chandika Krishna Madhavi Kanyaketi cha Maya Narayani Shani Sharadaityambiketi cha Kumuda. The name Kumuda. Chandika. The name Chandika. Имя Чандика. Krishna. The name Krishna. Имя Кришна. Madhavi. Madhavi. The name Madhavi. Имя Матхави. Kanyaka iti. Каньяка ити. The name Kanyaka Имя Каньяка. or Kanyakumari. Или Каньякумари. Cha Ча. also. Также. Maya. The name Maya. Имя Майя. Narayani. The name Narayani. Имя Нарайни. Ishani. The name Ishani. Имя Шани. Sharada. Шарада. The name Sharada. Имя Шарада. Iti. Ити. Thus. Так. Ambika. The name Ambika. Имя Амбика. Iti. Ити. Also. Также. Cha Ча. and. Translation and purport by His Divine Grace, Bhagavatam, Bhaktivinoda Swami Prabhupada. Jai. Lord Krishna blessed Maya Devi by saying, in different places on the surface of the earth, people will give you different names, such as Durga, Bhadrakali, Vijaya, Vaishnavi, Kumuda, Chandika, Krishna, Madhavi, Kanyaka, Maya, Narayani, Ishani, Sharada, and Ambika. Yeah. Период комментариев ужасной милости Абхарача равномерно самому Шри Прабху. Благословляя мои двери, Господь Кришна сказал, в разных местах на поверхности земли люди дадут тебе разные имена – Дурга, Бхадракали,
Виджая, Вайшнави, Кумуда, Чандик, Кришна, Мадхари, Каника, Майя, Нараяни, Ишани, Шарада и Амбика. Комментарий. Поскольку Кришна и его энергия явились в этом мире одновременно, возникли две основные группы людей – Шакти и Вайшнавы. И иногда они соперничают друг с другом. По сути дела, те, кто стремятся к материальному наслаждению, те, кто стремится к материальному наслаждению, называются шаками, а те, кто стремится обрести духовное спасение и достичь духовного царства, называются вайшнавами. Большинство людей стремится к материальному наслаждению, поэтому они поклоняются майя или энергии духовной личности Бога. Но вайшнавы – это шута шакти или чистые бхакти, либо харе Кришна Махаманта, которые вызывают поклонение энергии духовного Господа, который именуют Кара. Вайшнав молит энергию Господа, дать ему возможность служить Господу и его духовной энергии. Поэтому все вайшнавы поклоняются Рада Кришне, Сита, Рани, Лакшми, Нараяни и Рукмини Дваракадиши, тогда как Дурга Шакти поклоняется материальной энергии, называли ее разными именами. Валабхачарья называют места, в которых Майя-деви поклоняются под этими именами. В Варанаси ее называют Дурга, Аванти – Бадракали, Вариси – Виджая, а в Кулакапуре – Вайшнави или Махалакшми. Мурти Махалакшми в Яндеке есть и в Бомбее. В стране, которая называется Камарупа, Майя-деви известна под именем Чандика. В Северной Индии под именем Шарада, а на мысе Каморин под именем Каника. Так под разными именами она присутствует в разных местах. Шила Виджаядваджа Чиркапада в своей Падаратнапалитике объясняет значение различных проявлений Майя-деви. Майю называют Дургой, потому что к ней очень трудно приблизиться. Бадой, потому что она приносит благо, и Кали, потому что она темно-синего цвета. Поскольку она является самой могущественной энергией, ее называют Виджая, а поскольку она одна из энергий Вишну, ее называют Вайшнави. А поскольку она наслаждается в материальном мире и предоставляет другие возможности для материальных наслаждений, ее называют Кумуда. Поскольку она очень жестко расправляется с своими врагами, асурами, ее зовут Чандика, а поскольку она дает всевозможные материальные блага, ее зовут Кришна. Так материальная энергия под разными именами обитает в разных местах на поверхности Земли. Шри Chaitanya-charitamrita स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं Shri Radha Krishna Balavan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopikakanta Radha Madhavamosate Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sukhivi Namami Manchāvadukavadukyaśca Vāsamudhyateva-ca Adidānām kāmaṇyo Vishnavedyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Śrīvāsādi Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Jai. So here, it's a very interesting aspect of Srila Prabhupada that we can see. There's an aspect of Srila Prabhupada that we see in this purport. Очень интересный аспект Шрила Прабхупады, который можем увидеть в этом комментарии. In the translation, it's just different names of Durga, Mahamaya. И в переводе самого стиха просто разные имена Дурги или Махамая. And even on just names, Srila Prabhupada is able to write such a big book. Но даже просто к такому стиху, в котором только перечислены имена, Прабхупада смог написать этот длинный комментарий. That is the speciality of Srila Prabhupada. И вот это особенность Шрила Прабхупады. So in this purport, Srila
Srila Prabhupada is mentioning the first paragraph that because Krishna and his energy appear together, then they are considered as they have created two groups. И здесь Шрила Прабхупада в первом абзаце говорит, что так как Кришна и материальная энергия не явились одновременно, то это создало две группы людей. The first group is that of Shaktas, the worshippers of Shakti. И первая группа это Шакты, они поклоняются Шакти. And the other group is called the Vaishnavas, А другая группа называется Вайшнава, who worship Lord Vishnu. которые поклоняются Господу Вишну. If you see within the two groups that they fight a lot. Если вы можете увидеть, что эти две группы, они часто враждуют между собой. Why? Because they want to show that they are superior. Почему? Потому что они хотят доказать, каждый хочет свое превосходство. In Bengali there is a saying, Amar Guru, Jagat Guru. И на Бенгале есть такое выражение. It means, because he is my Guru, that's why he is Jagat Guru. Мой гуру это Джагат Гуру, потому что мой гуру значит это Джагат Гуру. He doesn't have anything special. У него других особенностей нет. So, same way here, the Vaishnavas, they say, oh, because I worship Krishna, he is supreme. Or because I worship Durga, she is supreme. Или точно так же говорят, ну, я, так как я поклоняюсь Кришне, значит, он верховный. И Шакти говорят то самое. Так как я поклоняюсь Дурге, значит, она верховная. But if you see the relationship between the two, it's just like a brother and a sister. Но если мы сможем увидеть отношения, которые на самом деле находятся между ними, Дургой и Кришной, то они просто брат и сестра. Just like kids, sometimes when they get together, they say, oh, my father is so strong. The other one says, ah, your father is, my father is more strong. No, my father is even more strong. И иногда дети, когда собираются вместе, один начинает хвастаться. О, у меня отец такой сильный. Говорит, да ты что, мой отец сильнее. Говорит, да нет, мой отец сильнее твоего. There is no maturity, it's childish. И это просто незрелый разговор, это просто детский. But if you want to see, if you really want to please Krishna, then we have to see the way how he has his relationship with others. Но если мы хотим по-настоящему удовлетворить Кришну, мы должны смотреть, как он общается с другими. Srila Prabhupada mentions that the devotees, the Vaishnavas, are Shuddha Shaktas. И Шрила Прабхупада здесь говорит, что Вайшнавы, они на самом деле Шукта Шакти. They are pure devotees. Они чистые преданные. They worship Shakti Они поклоняются Шакти in the form of Hare Krishna Mahamantra. в форме Харе Кришна Махамантры. First name that comes is Hara. И первое имя там это Хара. The name is Hara. Hara means it is the energy of Krishna. И Хара это значит энергия Кришны. And when you call somebody, you say, hey Prabhu. И когда вы зовете кого-то, например, эй, прабху. So Hara changes to Hare. В звательном падеже Хара меняется на Харе. So you're saying, oh Shrimati Radharani. И мы говорим о Шримад Радхарани. Oh Krishna. О Кришне. Yes, because of the grammatical aspect, Hara changes to Hare and Krishna remains as it is. И просто из-за грамматических особенностей Хара меняется на Харе, а Кришна остается. There is one stotra in which it's named Sri Radha Kripa Kataksha Stavaraj. И есть такая стотра. In this stotra, it mentions that even Lakshmi doesn't equal to Srimati Radharani's left foot's smallest toe nail. И в этой стотре говорится, что Лакшми, ее даже нельзя сравнить с этим ногтем на мизинце левой ноги Шримад. Lakshmi Devi is so great that we can imagine how glorious is Srimati Radharani. Если мы знаем, насколько велика и слава Лакшми, то мы можем только представить, насколько слава Шримад Радхарани. And Durga is an expansion of Lakshmi. А Дурга, она является экспансией Лакшми. There is one pastime that happened in Goloka Vrindavan. Есть одна игра, которая произошла на Голока Вриндаване. Krishna is a 16-year-old boy. He's a teenager. И Кришна, он там подросток, 16 лет. And Srimati Radharani is a 14-year-old girl, teenager. И Шримад Радхарани тоже подросток, ей 14 лет.
And we have all experienced the mood of teenagers. И мы все знаем, что такое настроение подростка. The boys really like to show off in front of girls. Мальчикам очень нравится выпендриваться перед девушками, And girls do the same. а девушки делают то же самое. So Krishna, when he is together with the gopis, one day he decided to show off. И когда Кришна был с Гопи, он на один день решил показать себя. So he immediately took a four-armed form and became Narayana. Он принял такую форму, стал Нараяном. And he ordered the gopis to worship him. И он сказал Гопи: поклоняйтесь мне. Radharani just laughed at him. А Радхарани просто начал смеяться. And immediately she took up the four-armed form of Mahalakshmi. Она приняла руку форму Махалакшми. They were, and all the gopis, they were shocked. А все Гопи, они просто были шокированы. Lord Krishna then took up the form of Mahadev. А когда Господь Кришна принял форму Махадева, Shrimad Radharani became Parvati. а Шримад Бхагаватам стала Парвати. He became Indra. Он стал Индрой, She became Shachi. она стала Шачи. It went on and on and on and on, and like that, Krishna took the forms of all 33 million demigods, and Shrimati Radharani took the forms of all the ones. И так Кришна, так раздалось долгое время, Кришна принимал все формы всех 33 миллиона богов, а Радхарани принимала формы Джона. And at the end, they came back to Radha and Krishna. И потом они стали опять Радхой и Кришной. And gopis immediately performed the big arati on both of them. И Гопи после этого провели большой арати для них. So that's why it's mentioned in the Shastras. You have Narayana Upanishad. It mentions that Brahma is Narayana. Brahma comes from Narayana, Rudra comes from Narayana, Indra comes from Narayana, Prajapati comes from Narayana. И в шастрах Нараяна Панишата говорится, что все исходят из Нараяна. Брахма зашел из Нараяна, Шива зашел из Нараяна, Индра зашел из Нараяна. And Shrimati Radharani takes the aspect of their wives. А Шримад Радхарани, она принимает аспект жен, становится таким же. That's why when there is no jiva who is qualified to come to that post, Krishna himself becomes that person. И если эта личность нет дживы, которая достаточно квалифицирована, чтобы занять эту должность, то Кришна сам занимает эту должность. And Radharani always follows. А Радхарани всегда следует за ним. So here, in the form of Shakti, Krishna is giving blessings to Durga Devi. И здесь Кришна дает благословение Дурге. That in different parts of the world, she will be known in different names. Что в разных частях света ее будут знать под разными именами. And he's giving her the position of his sister. И он дает ей это положение своей сестры. Janadivasa, once he told me that there was one devotee, he wanted to worship Ganapati. Джанивас рассказал историю, что был один преданный, который хотел поклоняться Ганапати. And he approached Srila Prabhupada. He said, Srila Prabhupada, I want to worship Ganapati. И он пришел к Шри Прабхупаде и сказал: Шри Прабхупада, я хочу поклоняться Ганапати. And Srila Prabhupada said, I can tell you so much about how to worship the demigods. И Шри Прабхупада сказал: я тебе столько могу все рассказать, как поклоняться этим богам. But because I have to establish the supremacy of Krishna, I have written so much against the worship of the demigods. Но потому я пришел сюда, чтобы установить верховное положение Кришны, то я написал уже столько всего против поклонения полубогам. So by this instance we can see what is the mood a Vaishnava has. И из этого случая мы можем понять, каково же истинное настроение Вайшнава. You are always respectful towards the demigods. Что он всегда относится с большим уважением к полубогам. Being respectful and being a devotee is two different things. Но уважать и быть преданным кому-то — это две разные вещи. Devotee means you are completely surrendered unto one particular person. И быть преданным — это значит быть полностью предаться какой-то одной личности. Doesn't matter what happens, what the person says, you always follow. И не имеет значения, что произойдет, что эта личность вам не сказала, вы всегда следуете. That is a devotee. И это значит преданный. And but you can respect everybody. Но уважать вообще не можно всем. So that has to be the mood of Vaishnavas. И такого должно быть настроение Вайшнава.
We see some temple of a demigod. Мы видим храм Бога, We respect. мы выражаем почтение, We pay obeisances. мы приносим поклоны. Why? Because they represent the energy of Krishna. Почему? Потому что они олицетворяют энергию Кришны. There's a very beautiful pastime of Ramanujacharya. Есть очень замечательная история о Рамануджачаре. One day they took the deity of Ranganath out on a procession. И однажды они вынесли божество Рангanath на процессию. And it started to rain. И начался дождь. Nearby there is a temple of Lord Shiva. А там был рядом храм Шивы. Ramanujacharya said, take the deities inside the temple. И Рамануджачаря сказал, занесите божества в храм. We will stay here, we will not enter. А мы останемся здесь, мы не будем заходить. The disciples, they said, if the Lord can go inside Shiva temple, why can't we go inside Shiva temple? Но ученики спросили, почему, если Господь может зайти к нам в Шиву, почему мы не можем туда зайти? He says, a man can have many wives, И он сказал, у мужчины могут быть много жен, but the wife should remain faithful to the husband. но жена должна оставаться верна мужу. Krishna can go to anyone he wants. He can go to the demigods, he can go to the Vaishnavas, he can go to anybody he wants. А Кришна, он Бог, и он может ходить куда хочет, он может пойти к Бхагаватам, пойти к Вайшнавам, он может делать все, что хочет. But we will remain faithful to Krishna, to Ranganath. Но мы остаемся верны Кришне. He never disrespected Lord Shiva. И он никогда, с другой стороны, он никогда не выражал непочтения Господу Шиве. But very, very strong, very, very strict about the relationship with Krishna. Но в то же время очень строго в своих отношениях с Кришной. So that is our relationship with the demigods. И вот таковы наши отношения с Богом. That's why Srila Prabhupada says, thus, Vaishnavas all worship such deities as Radha Krishna, Sita Ram, Lakshmi Narayana, and Rukmini Dwarakadhish. И поэтому Прабхупада пишет, поэтому все вайшнавы поклоняются Рада Кришне, Сита Раме, Лакшми Нараяне и Рукмини Дваракадхише. Whereas Durga Shaktas worship the material energy with different names. В то время как Дурга Шакти поклоняются материальной энергии и называли различными именами. Technically, there is no difference between Srimati Radharani and Durga. Технически нет разницы между Шримати Радхарани и Дургой. Because Durga is an expansion of Srimati Radharani. Потому что Дурга является экспансией Шримати Радхарани. But Srimati Radharani is transcendental, whereas Durga is the material form. Но в то же время, как Шримати Радхарани трансцендентна, а Дурга это не ее материальная форма. That's why in Navadvipa Dham, Durga Devi is complaining to Sri Caitanya-charitamrita. И поэтому в Навадвипа Дхаме Дурга Деви жалуется Чайтанья-чаритамрите. That my Lord, I cannot even come and face you. О Господь, я даже не могу появиться тебе на глаза. Because I have such an abominable job of keeping the living entities away from you. Потому что у меня такая ужасная работа держать живые существа вдали от тебя. And Shri Chaitanya-charitamrita blesses her that without your blessings they will not be able to approach me either. И Господь Чайтанья дал ей благословение. Без твоих благословений они тоже не смогут приблизиться ко мне. That's why during Navadvipa Mandala Parikrama we always go and take darshan of Gaura Mayapur. И поэтому в Навадвипа Мандала Парикраме мы всегда идем и получаем даршан. Many times devotees they say, oh, I am in Maya. И часто преданные говорят, о, я в Майе. This is Kali Yuga. Сейчас Кали-юга. We cannot do anything in here. Мы ничего не можем сейчас что-то So сделать. difficult to perform devotional service. Так трудно заниматься преданным служением. But we have to understand what is Maya. Но мы должны понимать, что такое Майя. Maya is a great devotee of Krishna. Майя, она великий преданный Кришне. She will never allow an unqualified person to approach Krishna. И она никогда не позволит недостойному человеку обратиться к Кришне. She is an examiner. И она как экзаменатор. She puts a test in front of us. Она дает нам экзамен. And she will only allow us to go to Krishna if we pass all these tests. И она разрешит нам приблизиться к Кришне, если мы сдадимся эти экзамены. Money, Деньги,
women, женщины, power, могущество, fame. слава. These are all different varieties of tests. Это все различные варианты теста. In fact, it is mentioned in Shrimad Bhagavatam that when you are traveling, when you're going back to Godhead, И в Бхагаватаме описывается, что когда мы возвращаемся назад на мой Бог, they will take you through every place in the universe. что они провезут вас по всем местам этой вселенной. And if you say, oh, this place looks really nice, И если мы скажем, о, вот это место ничего такое, you get stuck there. то нужно там застрять. You don't go further from there. Вы дальше уже оттуда никуда не полетите. And then, they show you different levels of opulence throughout the whole universe. И там показывают разные уровни могущества и богатства этой вселенной. And each layer is more opulent than the previous one. И каждый следующий уровень, он намного более привлекательный, чем предыдущий. In Mahabharata, there is a story of Yudhishthira Maharaj having a discussion with Narada Muni. И в Махабхарате есть история, когда Махарадж Юдхиштхира говорит с Нарадой. In that, he has just constructed his assembly hall with all these beautiful elements in it. И они там только закончили их зал собрания, очень красиво украшен. Here it may look like a wall, but it's actually a doorway. И там прозрачная стена, которая не видно. Here it appears like a doorway, but it's actually a wall. И там выглядит как дверь, а на самом деле это стена. All these wonderful aspects in his assembly hall. Удивительные нюансы там в зале собрания. So he is asking Narada Muni that you travel throughout the universe. Have you seen any other assembly hall like this? И Махарадж Юдхиштхира спросил, о, Нарада, ты путешествуешь по всей вселенной, видел ли ты где-то более прекрасный зал собрания? And Narada Muni mentions so many different assembly halls, and he comes to Lord Brahma's assembly hall. И Нарада Муни начал рассказывать о разных залах собраний, и в конце концов он начал рассказывать о зале собраний у Брахмы. And he says, if you're sitting in Lord Brahma's assembly hall, and then you say, wow, this curtain looks so nice. И он начал рассказывать, что если вы сидите в зале собрания просто Брахмы, и вы посмотрели, о, эти шторы, они такие замечательные, It automatically will change to something else. они автоматически сразу же меняются во что другое. If you notice something and you appreciate it, it will change. И как только вы обращаете на что-то внимание и радуетесь чему-то, оно сразу же меняется. What a technology. Представляете, какая технология. So that is the level of opulence in Lord Brahma's planet. И вот этот уровень богатства на планете Высока, So easy to get attracted. то есть настолько легко всем этим привлечься. And then you move, if you still say, no, I'm not interested in this, you still keep on going ahead. Но если мы скажем, нет, я не заинтересован, то мы можем подниматься выше. And then you come to these layers of these universes. И потом идут эти оболочки Вселенной. It's with earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. And each layer is more opulent than the previous one. И каждый из этих слоев, он более обладает большим богатством, чем предыдущий. And then you enter, you are moving through, and you enter the last layer of false ego. И последний уровень, это уровень с покрытием ложного эго. Over there, Mohini Murti herself comes to say goodbye. И там Махини-мурти лично приходит сказать до свидания. It's not so easy to go back to God, isn't it? Не так просто вернуться к Богу, да? Because even at that moment, if you got attracted, you get stuck. И поэтому даже если в тот момент мы привлечемся, то мы там застрянем. At that moment, if you are getting stuck in any part of the universe, you require the spiritual master. И поэтому на всех этих уровнях, если мы где-то застреваем, то нам нужен духовный учитель. Because it's only him at that moment who will wake you up, grab your hand, and pull you back to God. Что только он сможет в тот самый момент, когда мы застрянем, он сможет разбудить нас, взять за руку и потянуть дальше назад к Богу. That's why Shri Prabhupada has given so much importance to following the footsteps of the spiritual master. И поэтому Шрила Прабхупада очень много пишет о важности следуя по стопам духовного учителя. So the purpose of saying all this thing is to say that this is the service of Yoga Maya.
И зачем нам всем этом говорим? Чтобы подчеркнуть, что все это служение, которое делает Бхагаватам. These are the tests she puts in front of us before we can reach Krishna. Это тесты, которые она задает нам до того, как мы сможем прийти к Кришне. And only if we pass her test, then she allows, in the form of Mohini Murti, you can go. И только если мы сдадимся этих экзаменов, она в форме Mohini Murti скажет, да, ты можешь идти. And the same Mahamaya in the spiritual world welcomes us in the form of Yoga Maya. И та же самая Махамая уже в форме йога Майя встречает нас в духовном мире. And over there, she is making sure that we don't get distracted and we keep our mind attached under the lotus feet of Shri Krishna. И там она уже будет следить за тем, чтобы мы не отвлекались и всегда нашли сконцентрировать волосы Сапарвати Кришны. She is the one organizing all these beautiful pastimes between Radha and Krishna and engaging all the Vaishnavas in their service. Она организует все эти замечательные игры вот Рады и Кришны и занимается преданным служением. That is the same person as Durga. Это та же самая личность, которая здесь над Дургой. Then Srila Prabhupada, he mentions these different forms towards the end of the purport. Why are they called in that particular way? И в конце комментария Шрила Прабхупада описывает, почему эти разные имена, какая они имеют смысл. Maya is known as Durga because she is approached with great difficulty. Майю называют Дургой, потому что к ней очень трудно приблизиться. As Bhadra because she is auspicious. Бхадрой, потому что она приносит благо. As Kali because she is deep blue. И Кали, потому что она темно-синего цвета. Because she is the most powerful energy. И поскольку она является самой могущественной энергией, She is known as Vijaya. ее называют Виджая. That means she cannot be defeated. Значит, что ее нельзя победить. Because she is one of the different energies of Vishnu, she is known as Vaishnavi. Поскольку она одна из энергий Вишну, ее зовут Вайшнави. And because she enjoys in this material world and gives facilities for material enjoyment, she is known as Kumuda. А поскольку она наслаждается в материальном мире и представляет другие возможности для материальных наслаждений, ее называют Кумуда. Because she is very severe to her enemies, the Asuras, she is known as Chandika. Поскольку она очень жестоко расправляется со своими врагами, асурами, ее зовут Чандика. And because she gives all sorts of material facilities, she is called Krishna. А поскольку она дает всевозможные материальные блага, ее зовут Кришна. If we think and if we see the different names of Krishna, he shares the same attributes. Если мы посмотрим на разные имена Кришны, то он будет те же самые атрибуты. Krishna is known as Krishna because he is the most attractive and he fulfills the desires of his devotees. И Кришна, имя Кришна, значит, что он всепривлекающий, он исполняет все желания своих преданных. Because he is severe to his enemies, the Asuras, he is known as Chakri, the one who holds the Sudarshana Chakra. И он известен как Чакри, и потому что он беспощаден своими врагами асурами. So he has the same attributes as the Yogamaya. Что он обладает всеми теми же качествами, что и Махамая. The only difference is his is unlimited, whereas hers is limited. Разница заключается в том, что могущество Кришны безгранично, а ее могущество ограничено. If we really want to move ahead in Krishna consciousness, we must surrender unto Yogamaya. И если мы по-настоящему хотим продвигаться в сознании Кришны, то мы должны предаться Йога-майе, Which is non-different from Shrimad Bhagavatam. которая не отлична от Шримад Бхагаватам. And that's why when we chant our Hare Krishna Mahamantra, we first approach Shrimad Bhagavatam. И поэтому, когда мы повторяем Харе Кришна Махамантру, первое, кому мы обращаемся, это Шримад Бхагаватам. In Braj, they say you cannot approach Krishna without Shrimad Bhagavatam. И в Бхагаватам говорят, что вы не можете приблизиться к Кришне без Шримад Бхагаватам. And you cannot approach Shrimad Bhagavatam without approaching Krishna. А и точно же вы можете обратиться к Шримад Бхагаватам, не допустишь Кришну. So how do you do? И что тогда делать? The first one will not accept you without the second. Что один не любит вас из другого. So when you go Govardhan Parikrama, you have Radha and Shyama. Например, когда вы идете на Парикраму, там Радху, да и Шьяму. There is a particular way how to approach each kunda. И поэтому есть определенный способ, как приблизиться к каждой из этих кунд. You first approach Radha Kunda.
Вначале нужно обратиться к Радha Kunde, and you take the water and you respect and pray pranams to Radha Kunde. взять немножко воды, поклониться, вознести молитву. And then Krishna sees, oh, he is approaching Radharani. И Кришна смотрит, о, он обращается к Радхарани. So then you go and you pay obeisances to Shyama Kunda. Потом нужно привести поклоны Шьяма Кунде, And Krishna will accept you. и Кришна тебя воспринимает. And because Krishna has accepted you, you go back to Radha Kunda and you pay your obeisances there. И потому что Кришна нас уже принял, нужно вернуться к Радха Кунде и там заново принести свои поклоны. And Radharani sees that Krishna has accepted you, that's why she will accept you. И Радхарани смотрит, да, Кришна тебя его принял, поэтому я тоже его приму. So that is the way to approach Krishna. И это вот тот способ, как обращаться к Кришне. You approach Srimati Radharani first, then approach Krishna. Вначале к Шримаде Радхарани, потом к Кришне. And then it becomes very, very easy for one to be accepted by Krishna. И вот тогда становится очень легко стать принятым Кришной. Hare Krishna. Anybody has any questions or comments? Это вопросы или комментарии? Yes, please. So Durga is known as a sister of Krishna, but Shaktas, do they say that she is the sister of Krishna? No. Вопрос в том, что Дурга, она сестра Кришны, но те, кто понимает Дурги, они принимают эту связь, или опять нет? Because for them, Durga is the supreme. Потому что для них Дурга это верховный. It's only from her that Brahma, Vishnu and Shiva appear. И что для них она является источником Брахмы, Шивы и Вишну. So that's why they don't consider that. И поэтому они не принимают этого внимания. And that's why they don't get out of the material world. И поэтому они из материального мира никогда не выходят. If you look at them, they look really tamasa. Если вы посмотрите на них, они очень достаточно томасично выглядят. Dressed in dark red, Всегда в темно-красное одеты, big red tilak over here, большая красная тива, big long jata hair, такие спутанные длинные волосы, traveling with a trident. с трезубцем. It's scary. Это очень страшно выглядит. There was a German philosopher. Был немецкий философ. He concluded that Krishna is God, nobody else is. И он сделал исследование и заключил, что Кришна, он Бог, никто другой. And he had a very simple thesis. И у него было очень простое доказательство. His thesis was, he saw pictures of all the demigods and everybody. И он посмотрел на все изображения всяких разных богов и других личностей. Everybody is carrying some variety of weapon. И все они несут какое-то оружие, держат. Krishna is the only one holding a flute. И Кришна единственный, кто держит флейту. So he must be God because he's not afraid of anyone. И он, наверное, точно Бог, потому что он никого не боится. Everybody else is carrying a weapon. Все люди хорошие, как бы. But Shaktas can't understand that. What to do? Ну, шаг это не примут, ну что поделаешь. Any other questions or comments? Следующий вопрос, комментарий. Yes. So if Maya, she's the sister of Krishna, and Subhadra, she's the sister of Krishna. So is it that Subhadra, she's the form of Maya? Вопрос в том, что и Махамая, и Субхадра, они сестры Кришны, и является ли Махамая и Субхадра личностью? Yeah, the question is Subhadra Mahamaya? Да, ну да, является Махамая и Субхадра, это тоже? Yes. Да. Because she is considered as Yogamaya. Потому что ее считают йогамами. She is assisting us in serving Krishna. Она помогает нам в служении Кришне. She makes it easy for us. Она это делает легким для нас. But her other expansion is Mahamaya, where she is testing us. Ну и другая экспансия это Махамая, и она нас проверяет. Is that okay? So Subhadra Devi is both. She is Mahamaya and Yogamaya. Субхадра, она и та, и другая, и Махамая, и Йогамая. Okay?
then yeah. So the question, this additional question to this, but what would be the proper move for us to approach Subhadra? As Krishna's sister, Yogavani. Вопрос в том, то есть как правильно обращаться к Subhadra Devi с нашей позиции, это ответ, это как йога. You approach Durga if you want material opulence. И мы обращаемся, человек обращается к Дурге, если хочет материальное богатство. If you want a good husband. Например, иметь хорошего мужа. Like the gopis, they worship Caitanya. И вот как гопи, они Катяне поклоняются. She's Durga. Она Дурга. The reason they approach, so they can get Krishna as their husband. Но причина, почему они к ней обратились, потому что они хотели Кришну своим мужем. So each demigod has their own speciality. То есть у каждого бога у него есть своя какая-то сфера деятельности. If you want great physical strength, you worship Lord Shiva. Хотите обладать физической силой, поклоняйтесь Господу Шиве. If you want money, you approach Lakshmi. Если нужны деньги, обращайтесь к Лакшми. If you want education, you approach Saraswati. Если хотите образование, обращайтесь к Сарасвати. But then as Srila Goswami says, Sarvopadi Vinirmuktam Tatparatvedeva. If you want to approach Krishna, you got to give up everything. Ну, как с вами говорится, что если хотите обратиться к Кришне, то нужно оставить все. Then it becomes very easy for you to approach Krishna. И тогда становится очень легко обратиться к Кришне. So if you go in front of Subhadra Devi and you say, I want material opulence, I want a good wife, she will give it to you. She will give. Если мы придем к Субхадре Деве, Субхадра, я хочу денег, жену хорошую, богатство, она даст. If you ask Krishna, he will give. Если спросишь Кришну, тоже даст. Krishna actually tells Narada Muni, he says, if somebody is asking for material opulence, I will immediately give it. И есть история, когда Кришна говорит Нараде Муни, если кто-то просит материальных благ, я сразу же передаю. But I will not give devotion unto me so easily. Но преданность мне я не так просто даю. Because once I give devotion, I am bound to this particular, to the devotee. Потому что если человек обретает преданность, то я становлюсь связанным этой личностью. The coward boy says, hey, you are defeated in the wrestling match. You have to carry us on your shoulder up to Uganda. И мальчики послушали говорят, все, ты проиграл, теперь ты должен нас на плечах носить в Ганге. The elderly gopi says, oh Krishna, do you want this butter, this makhan? А гопи говорят, Кришна, хочешь этого масла? You have to dance like this. И тогда ты должен танцевать на нас. You have to give me a kiss on my cheek. Или поцеловать чашку. If you do that, then you will get this one butter. Если это сделаешь, тогда масло тебе дадим. And the Lord of the hundreds and millions of universes is dancing there for a handful of butter. И Господь, властелин бесконечного количества вселенных, вынужден танцевать перед ним. That's why he doesn't give devotion so easily. И поэтому он преданность так просто не раздает. That's why he has to come in the form of Shri Caitanya-charitamrita to understand what a devotee feels. И поэтому он приходит к Чайтанье, чтобы понять, что же испытывает его преданность. And when he does understand what a devotee feels, is distributing Krishna prema freely. Take it. И поэтому, поняв, что испытывает преданный, он распространяет бесплатно Кришна прему. Просто возьми. Nityananda Prabhu opened some market in Suravikunja. He says, come, give little faith and take Krishna prema. И Нитянанда Прабху открыл рынок, и он говорит, приходи, приноси немножко веры и получай Кришна прему. You are very lucky. Очень удачно. Grandra Shrimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveda Gaura Bhakta Vrinda ki, Jai Gaura Premanande. Харибо! Милость Кришна Чайтанья Прабху ки. Джай!